So, the Guide to Climate-Related and Environmental Risks, as I said, it is a core document, the document that prescribes what should be done. Just for you to have a flavor of the complexity of the matter, it said that there are 56 requirements for banks that banks should meet in the area of climate and environmental risks. And these 56 requirements, they are grouped in 13 big groups of requirements, touching all banking activities. And here they are. The European Central Bank calls them expectations, what the European Central Bank expects of banks to do. And here are they are very detailed and precise, which means that banks need to revisit their business model and their strategy, which is something that banks still don't, a lot of banks, especially in Bulgaria, I can say from my experience, still don't realize how serious this is. It's not just a matter of implementing one or two procedures related to environmental risks. It's about rethinking how we view our business, rethinking how we do our operations. So it's very, very complicated. Apart from the regulations that the European Central Bank as a banking authority provides to banks what banks particularly should do, the European Commission in itself produces documents that are obligatory for all economic agents in the European Union, and there are a number of documents that are relevant to date. The most important key document that impacts absolutely everybody and every sector is the European Union Taxonomy on Sustainable Economic Activities. And this taxonomy means a classification system which says which businesses are sustainable and which businesses are not sustainable. And there are specific conditions, specific rules that a business needs to fulfill in order to be classified as sustainable. And you might think, why this is important? Why should we bother to classify a business as sustainable or not? Because businesses that are classified as sustainable from now on will have more benefits, simply put. One of the most important benefits is they will have better conditions for accessing finance, so meaning they will have, and they are having already, they will have lower interest rates on loans, they will have better conditions for loans, they will have more extended periods for loans, so it will be easier for them to find funds. And this is very important. So, but first of all, in order for a bank to provide preferential treatment to a customer, he must prove that he is sustainable. How does he prove that he is sustainable? By checking whether he is sustainable or not, according to the European Taxonomy of Sustainable Investment, which you can see it's sounds abstract and complicated. And just for you to have a flavor of the complexity again and abstract character of these things, now we have a business, imagine we have a business, we want to apply for a loan, we want to have better interest rates, we want to have better conditions, etc. We want to receive money with less collaterals, all these things. And the bank tells us we have to check whether you are sustainable or not. We have to check whether you fulfill the criteria of the European taxonomy. How does this happen? So the directive on European taxonomy says a business in order to be classified as sustainable needs to fulfill the following two conditions. It has to contribute to one of the 6 objectives related to climate and environment as set out in the taxonomy, and these are these. We will come back to them. And the second thing is, for a business to be classified as sustainable and to access finance at preferential rates, it has to show that it fulfills these 4 overarching conditions in order to be
qualified as sustainable, environmentally sustainable. We will see which they are. So first of all, we have to prove that our business falls within one of these 6 objectives. Somehow that we are helping the European Union achieve its climate and environmental goals. And which are these objectives? How are they defined in the taxonomy? Climate change mitigation, climate change adaptation, sustainable use and protection of water and marine resources, etc. So we have to prove that our business falls within one of these 6 categories, which is not very easy to prove, because let's say I have a dairy production facility or have a production for a company for meat production. How can I know whether my business is contributing to climate change mitigation or adaptation? I have to find ways to prove that I'm doing this, which is complicated for businesses. But anyway, this is now currently, this is obligatory for them if they want to be classified as sustainable. So I have to prove that my business falls within one of these 6 environmental objectives in the European taxonomy. And then I have to prove that I comply with these 4 overarching, as they are called, conditions for classifying an activity as sustainable. And which are they? I have put them here the way that they have been defined in the taxonomy regulation, so you can understand the wording and the complexity. The economic activity contributes to one of the 6 environmental objectives. Okay, this is clear now. Second, the economic activity does no significant harm to any of these 6 environmental objectives. We have to prove that our business does not harm in any way the environment. But how do we prove that? This is the problem. Then we have to, our business meet minimum safeguards, such as the United Nations Guiding Principle on Business and Human Rights, which means does not have a negative social impact. We have to prove that our business does not have a negative social impact. How do we prove that? Which is a good question. And there is a lot of space now for consultants here, because businesses are having difficulties proving that they don't have any social impact. For example, I can tell you that most of the production facilities and most of the businesses have some kind of negative social impact. Negative social impact means that when they are polluting, for example, they pollute the rivers, they pollute the air, we breathe the air which is polluted, and we drink the water which is polluted, so our quality of life is worse, and here we have a negative social impact. So basically all businesses, you can see there is a classification of these risks, international classification of environmental and social risks of all types of businesses. We can see that almost every business activity has some kind of negative social impact. But we want to have a loan with good terms. We have to prove that we don't have a negative social impact in order to get a better interest rate. And finally, the economic activity complies with the technical screening criteria developed by the EU Technical Expert Group. So we have to see the EU Technical Expert Group, technical screening criteria, and show and prove that we are complying. So imagine the headaches that business have when they want to nowadays they want to have finance, they want to take a loan, but the headache that they have in order to prove all that, and also the headache that banks have when they are evaluating businesses, because we are obliged as banks to check whether our customers are taxonomy aligned, are fulfilling all these requirements, or whether they are not. We have to prove that. And then another thing that the European taxonomy for sustainable development activities has is the requirement to banks
to classify all their loans and other exposures in accordance with it. So whatever from now on, whatever banks extend as loans, all the loan portfolio of the bank, we have to say how many of our loans are taxonomy aligned, how many of our loans meet the criteria of the taxonomy, and how many of them do not meet the taxonomy. And then we have to produce various ratios on that. And of course, there are a lot of details related to this exercise, but we're not going to dig deeper into this topic here. And a key ratio that is going to be very important for banks and for all stakeholders is the so-called green asset ratio, which is considered a leading key performance indicator by the European Banking Authority. And it underlines further the importance of the application of the EU taxonomy. And if we look further into the legislation that prescribes what we should be doing as financial institutions towards climate, towards environment, towards the whole ESG universe, we can say that all the legislative developments, they can be divided in two parts. One part is the all-embracive legislation, legislation that impacts everybody, irrespective of the type of activity. And also there is sector-specific legislation, legislation that is dedicated to particular economic subjects. The all-embracive documents, here I have put apart from the taxonomy for sustainable economic activities, which is applicable to all economic agents, not just for banks. I have put here also the ECB guide, European Central Bank guide on climate-related and environmental risks, because it is directed to banks, but banks request from everybody to fulfill these requirements. So basically it is applicable to everybody. And what about the area-specific legislation that is important when we are speaking about environmental risks? This is the EBA guidelines on loan origination and monitoring, the European Banking Authority guidelines, the European Commission decision on the application of KPIs by banks, notably the green asset ratio, and all the European Union corporate sustainability reporting documentation, practically MFRD and the CSRD, the new directive on corporate sustainability reporting, which was discussed yesterday by our colleagues from Italy. And this was briefly my presentation. My point was to give you a framework. I tried to present a framework for you to understand how legislation is developing and how it is impacting banks, and how through banks it is expected the changes related to environmental protection, climate change mitigation and adaptation are expected to take place. The European Union expects banks to play a very important role in that. Banks to actually navigate this process, because it's not enough for the European Union to say, businesses, you have to fulfill this and this criteria. So the European Union approach is, we are going first of all to request banks to have environmental criteria when giving loans to every kind of business, and this will push businesses to be green, simply put, simply said. Of course, this does not mean that there is no legislation related to specific businesses. Of course there is. But the all-embracive, the all-important framework is through the banks. So whoever wants now to take a loan with preferential rates in the European Union, he has to show, he has to prove that he is green somehow. And the big question is maybe for most of you, because we're most of us here Bulgarian, what's happening in Bulgaria? Is this applicable for us? It is becoming applicable for us. Not very obviously, because still we don't have big differences between the interest rates for companies who are sustainable and for companies who are not sustainable, for companies who are green and for companies who are not green. We don't have huge differences in the interest rates, but we already, I can tell you already,
the banks are launching products, we are starting to offer products for green companies that have better conditions. So practically we see that we are starting to move in that direction, even in our country. So the message is, if we want to have better conditions, better rates, we have to show that we are working, we are caring for the environment. And finally, maybe another question is, can every business be green? There are a lot of businesses which cannot be green because they are polluting. Let's say mine ores production, cement production, chemical plants, pharmaceutical plants, a lot of things that we use are polluting. What are they going to do? Our electricity plants, are they going to shut down because they are polluting? The big thing is we have to understand that, of course, that they should not shut down, and of course that they will have access to credit. They will be able to take loans from banks. But the conditions by which they are going to take loans for banks will be more difficult. I mean, at least the interest rate will be higher, which will make the loans more expensive for them. However, if they prove that they are contributing to one of the 6 environmental objectives as set out in the taxonomy, they can access funds at better rates. So, which means all the companies who are green, definitely, they will have better conditions for loans. Those that are not green, if they show that they are trying, if they show that they are doing things, they will still have good conditions. But the aim is those who don't want to work in that direction, those who are polluting and don't care, all those businesses, again, not to be stopped, but they will have to pay more. And thus they will be incentivized to change. Okay? Thank you very much. Thank you. If you have questions, I suggest you do that in the Q&A session, which will be after all the people present. So keep your questions for that moment. Now I give the floor to Anton Vejchev, who is a PhD candidate from the Institute for Economic Studies at the Bulgarian Academy of Sciences. The floor is yours. Thank you, and good morning, everyone. Thank you, first of all, for the opportunity to present and to deliver my presentation today. A few words in advance. Originally, I intended to deliver my presentation in Bulgarian, but however, all my slides are in English, and most of them are self-explanatory. But first, let me start with a brief introduction, still in English. The idea of my presentation is somehow in the same sense representing the complexity of today's EU regulations, but not from the banking perspective, rather in the waste management field. And a few main topics, a few main emphases you will see in my presentation. First of all, the complexity of those policies and those regulations. Second, the setting of particular specific targets in terms of percentages and the realistic level of ambition that they need to seek and to fulfill. But one of the most important thing is where statistics stands for all these regulations. So many of my slides are just graphs showing what the reality is so far. The main idea behind my presentation and my report that I have delivered is the intersection, as the name suggests, the intersection between the free market, what companies, what people, what consumers prefer and what they do, what they choose, and the regulation where it stands, and the idea that nowadays
most of the EU regulations, specifically in my sector, waste management, suggests and normatively answers the main questions. We can see it from this perspective, the questions of what to produce, how to produce, and for whom. There is a specific additional set of questions in this field which would be what, how, and for whom to recycle. Ще продължа на български. Разбира се, за да изследваме развитието на регулациите в областта на управлението на отпадъците, ние трябва да преминем през контекста през историческия контекст, по какъв начин те се развиват. Какво искам да покажа тук с тези слайдове? Всъщност, с няколко думи. Законодателство на Европейския съюз по отпадъците започва вече далечната 1975 година, особено за младите колеги, предполагам, ще е доста далечна, с първата директива за отпадъците. Тази директива е 3 страници. За разлика от съвременните законодателни актове, които в рамките на 3 страници не може дори да бъде представена целта и интродукцията на съответния законодателен акт. Вие виждате тук, че основната цел, която ни задава тази директива, е държавите членки да стимулират рециклирането, преработването на ресурсите обратно в икономиката, без конкретни, строги, специфични задължения. В развитието на 90-те години и началото на 2000-те години ние виждаме вече поставянето, т.е. следващия етап, който е задължението, постигането на конкретни цели. Важен аспект тук са, което е и акцента в следващите слайдове, сектора на опаковките. Защото опаковките са първият сегмент, ако можем така да го обособим, от отпадъците, за които са изведени специфични количествени цели за рециклиране. Далеч преди в така наречената рамкова директива, Waste Framework Directive, да бъдат поставени цели за рециклиране на цялото количество битови отпадъци, които се генерират във всяка една държава. Какво ни казва развитието какво ни показва развитието на законодателството? Вече почти 10 години назад се постави сериозно темата за кръговата икономика, за необходимостта от все по-добра ресурсна ефективност и наред с това, от една страна ресурсите, от друга страна управлението на отпадъците, се появи и в международен план големия проблем с пластмасата. Това законодателство всъщност започва да се усложнява значително, опитвайки се да отговори на много въпроси, опитвайки се да разрешава множество проблеми и да постига множество цели едновременно. Защото ако започнем с традиционното управление на отпадъците и намаляването на негативните ефекти, което е от замърсяването, от производството и от потреблението, и стигнем до ресурсната ефективност, подобряването на конкурентоспособността и търсенето на пресечната точка между сектора на рециклиране и сектора на производството, в който да се върнат обратно тези преработени отпадъци, ние стигаме до етапа, в който от цели по отпадъците към днешна дата ние вече имаме все по-конкретни, все по-специфични изисквания към това по какъв начин изначално да се произвеждат самите продукти. Затова казах в интродукцията на английски, че законодателството по отпадъци вече не е само законодателство по отпадъци, то е и законодателство по отношение на продуктите и се опитва да събере тези два сектора на рециклирането и на производството, отговаряйки на тези основни икономически въпроси, какво, как и за кого произвеждаме и какво, как и за кого рециклираме. Основните проблеми, или по-скоро основните особености до тук, които ние наблюдаваме във времето, че управлението на отпадъците
в голяма степен, въпреки целите по рециклиране, въпреки конкретните необходими изисквания, все пак този сектор се регулираше преимуществено от пазара. И по тази причина ние виждаме един от основните проблеми при прилагането на тези регулации, а именно, че самите икономически оператори, всъщност търсейки своята икономическа ефективност, те се стремят така да планират своите дейности, така да ги планират от гледна точка на инвестиции и разходи, че все пак да постигнат икономическа ефективност. И в този смисъл е това изречение, което е по отношение на Recycling Targets при Planning Activities. В основна степен изпълнението на тези цели беше предварително заложено в инвестициите и в разходите. Тоест, колко процента отпадъци съм длъжен по законодателство да рециклирам? Еди какъв си процент. Съответно, по този ред се прави и до момента цялостната инвестиционна политика, т.е. ние планираме разходите така, че да постигнем минималните цели. Разбира се, ние ги надвишаваме и това ще видим от графиките. Но надвишаването не е в резултат до тук от грижа за околната среда или от мотивацията да рециклираме повече. Надвишаването е поради това, че пазара на рециклирани суровини е пазар като всеки друг. И тогава, там където имаме надвишаване значително на целите, това е защото съответния пазар на съответния вид рециклиран продукт във времето ни дава много по-добри цени, което ни стимулира да положим усилия в тази посока. Което означава какво? При определени пластмаси във времето надвишаването на тези нормативно заложени цели се изпълнява с тези пластмасови отпадъци, които са най-скъпи на вторичните пазари. Съответно, това мотивира да събираме и да рециклираме тези най-скъпи отпадъци и тези най-скъпи материали за сметка на други. Но, когато направим математиката на нещата, ние виждаме, че сме изпълнили целите. Важен елемент всъщност тук до момента, както казах, е именно това какво се случва не с тези отпадъци, към които пазара за които пазара е най-атрактивен, а какво се случва в цялостния контекст на управлението на отпадъците. И тук е фокуса, един от, имплицитно зададените акценти в моята презентация. Че когато разглеждаме специфичните регулации, ние трябва да ги гледаме в общия контекст. Тези количества, тези задължения, тези изисквания, добре, те са примерно в областта на пластмасата и в областта на определени продукти от пластмаса и определени отпадъци от пластмаса, но къде стоят те в общата статистика и дали тези регулации ще допринесат за постигането на тези сериозни амбициозни цели за ресурсна ефективност, за кръгова икономика и за справянето с отпадъци. Важно тук на тази и на следващата графика. Вие виждате, това е на ниво Европейски съюз, постигнатото ниво за рециклиране на пластмасови опаковки за един 15 годишен период. Когато говорим за регулация, е много важно да разграничим политиката, целта от конкретно зададените членове, алинеи, конкретно зададените количествени цели. Защото вие виждате тук една много интересна вариация, която започва от последните 10 години. Какво ни казва това? Че всъщност, ако разглеждаме само целта по законодателство, в този период тя все още е 22,5% рециклиране на пластмасови опаковки от всяка държава, респективно общо за Европейския съюз. Вие виждате как ние имаме вариации, в които през 2012 и през 2020 година процентът на рециклиране на пластмасови опаковки е един и същ. Едновременно с това вие виждате трендовете в абсолютна стойност. Тоест количествата рециклирани отпадъци нарастват.
с малко изключение, което е по повод на COVID мерките през 2020 година. Но едновременно с това, ако ние се обърнем към чисто регулаторната част на нещата, ние ще кажем, добре, ние едната година имаме 35%, следващата 40%, после пак спадаме. Как изпълняваме целите? А количествата нарастват. Този контекст е много важен, когато си представяме какво и как ще постигаме от тук нататък. И тук са следващите графики. Всъщност, в рамките на 15 години ние виждаме и тук си представяме фокуса върху пластмасата и върху изискванията, новите изисквания, които слагат вече регулациите в пазара на продуктите. Какво, как да го произвеждаме, с рециклирано съдържание, с специфични изисквания към бутилките, към определени опаковки и така нататък. Но ние какво виждаме тук, когато говорим за проценти? Че всъщност делът на пластмасовите опаковки за 15 години остава почти неизменен. И ние тук трябва да си кажем, добре, графиката ни показва, че пластмасовите опаковки почти през цялото време са един и същи дял. Но едновременно с това ние за тези около 18-19% правим все повече и повече изисквания, все повече и повече специфични ограничения. Да видим пазара на рециклирането. Виждаме едновременно с това, че за 15 години количествата рециклирани отпадъци от опаковки от пластмас, разбира се, видяхте тренда, той е нарастващ. Но едновременно с това ние виждаме, че има сериозни вариации в процентите, но те винаги остават в това синьото поле. Тоест, ние ще рециклираме повече, ще поставяме повече изисквания, ще правим повече и повече. А какво се случва с останалите 85-90% през това време? Какво и как се променя? И тук вече идваме към етапа на съвременните регулации. Това го пропуснах в слайда да уточня, че регулациите на Европейския съюз към днешна дата са изцяло насочени, т.е. не изцяло, но в голяма степен насочени към това как да се произвежда. В момента, от началото на тази година се обсъжда в съвета на ЕС, се обсъжда новия проект на регламент за опаковките и отпадъците от опаковки. Той поставя множество цели за проценти рециклирано съдържание на пластмаса в бутилките. Цели за повторна употреба. Строги изисквания за цялата проследимост по веригата на доставки на производство на тези материали. Множество и множество цели, които са все повече върху това как ние да произвеждаме. Генералната цел е, разбира се, да произвеждаме такива продукти, които ще бъдат по-лесно рециклируеми и ще се връщат обратно в икономиката. Въпросът обаче, който ни притеснява, е какво ни казва статистиката в тази посока. И тук е пресечната точка и на пазарите, защото все още за тези най-строги изисквания към пластмасовите опаковки цените са доста високи. Разбира се, една основна теза винаги така традиционно възприемана е, че регулациите стимулират пазарите. И че в утрешния ден с повече регулация ние ще доведем до по-качествени рециклирани суровини, защото ще променим изискванията към това как да се произвеждат продуктите. Те ще се превърнат в по-рециклируеми отпадъци и това ще осигури повече рециклирана суровина, която да бъде този така наречен recycled content в опаковките. Въпросът обаче, който стои, е до каква степен регулациите ще допринесат до това развитие на пазара и в каква степен пазара ще може да осигури тези количества. И тук пресечната точка между двете е тайминга. Защото може би в един следващ хоризонт това ще се случи. Въпросът обаче е в колко време това ще отнеме, какви трудности, какви промени в структурата на пазарите и в секторите и в различните видове производства.
И всъщност, дали стъпвайки на статистиката до сега, до 20-та година, за целите по рециклиране, за количества и така нататък, дали ние не бихме могли да допуснем, че това няма да се случи толкова бързо и толкова ефективно. Без да твърдим, че не е правилно и че тези цели не трябва да бъдат постигнати. Ето какво се случва с цените. Това е средната цена на отпадъците от пластмаса. Но същевременно това са така наречения R5, това е пластмасата, която се използва в тези бутилки за минерална вода. R5 е рециклирана пластмаса за контакт с храни, food grade, това, което виждате най-отгоре. И вие виждате разликата между това да имаш рециклирана пластмаса от един материал, PET, и разликата между това този материал да отговаря на всички строги изисквания за контакт с храни, така че да бъдат изпълнявани всички тези изисквания. Разбира се, отново ще се върна на тезата, че развитието на регулациите се предполага, че ще стимулира тези пазари и тези цени ще започват да падат в някакъв момент, когато се осигури повече такава суровина. Проблемът до тук е, че към днешна дата, в продължение на повече от 15 години, търсенето на R5, който е food grade R5, значително превишава предлагането. И това е една от причините големите транснационални компании да не успяха до момента да изпълнят собствените си цели за влагане на повече рециклирана суровина като тяхна собствена политика. Почти преди финала да погледнем отново към статистиката. Защото освен отпадъците, освен справянето с проблемите с пластмаса, разбира се в контекста на тези специфични изисквания към пластмасовите опаковки, нека да погледнем и ресурсната ефективност като цяло. Пазарът на суровини на рециклирана пластмаса. Той не е само за опаковки, това са данните общо за пластмаса. Но какво могат да ни кажат данните на Евростат? Те ни казват, че да, експорта към трети страни, т.е. целта да запазваме суровините в рамките на Европейския съюз, експортът към трети страни е спаднал. Но основната причина за това беше забраната за внос на рециклирана пластмаса в Китай. Едновременно с това обаче ние виждаме колко по-малко е количеството на внесените рециклирани пластмаси в Европейския съюз. Тоест ние продължаваме да изнасяме извън Европа много повече, отколкото внасяме обратно като рециклирана суровина, която бихме могли да използваме. Същевременно обмена, т.е. търгуването на рециклирана пластмаса в рамките на Европейския съюз между отделните държави се запазва в едни и същи граници. Тук съм представил данни за различните държави, към които Европейския съюз изнася рециклирана пластмаса. Един от основните проблеми всъщност в годините назад, връщайки се към това, че рециклиращия сектор формира своя собствена пазарна ефективност, свои собствени пазари. Всъщност голяма част от тези отпадъци, изнесени в трети страни, не бяха наистина годни за рециклиране. Тоест имаме от една страна голямо количество на изнесени отпадъци за рециклиране в трети страни, които обаче са с много по-ниско качество на материала, отколкото това, което ние внасяме в Европа и това, което ние търгуваме помежду си. Но това ни дава необходимостта да се замислим върху ефективността и върху това как пазарите ни отговарят на въпроса ние ще постигнем ли тези цели и тези цели доколко са реалистични. Задълженията за задължително влагане на рециклирани материали в пластмасовите опаковки, които комисията предлага. Тук са дадени някои основни предварителни изчисления какво това ще струва и какво това ще промени. Един от основните проблеми, който е свързан с регулациите, то е в това до каква степен ще ги имплементираме ефективно.
Системите в отделните държави са изключително различни и административната тежест, необходимостта от държавна намеса и контрол за това тези политики и регулации да не останат само на книга, а ефективно да се прилагат, е от основно значение. По какъв начин ще се справи Германия, по какъв начин ще се справи Словакия, България, Румъния или Италия, това са въпроси, които носят различни нюанси в отговора. Няколко за финал основни, така като обобщение, въпроси, свързани с регулациите. Първо, стремежа на Европейския съюз да стимулира взаимодействието между производство и рециклиране като сектори, така че те да бъдат, продуктите да бъдат по-рециклируеми, за да може след това обратно тези отпадъци се връщат с висока стойност и да бъдат годни за използване в нови продукти от същото качество, а не просто преработени в продукти. Разбира се, философския въпрос дали и в каква степен трябва регулациите да отговорят на основните икономически въпроси. Една сложна, цялостна регулаторна рамка, която поставя въпроса за инвестициите, поставя въпроса за времевите хоризонти, в които това да се постигне, за да се случат и да се постигнат необходимите резултати. Не на последно място, риск от промяна на фокуса по отношение на цялото количество отпадъци, по отношение на другите видове отпадъци, защото си давате сметка, че тези строги изисквания към пластмасовите опаковки ще изискват контрол, ще изискват работа на институциите, сертифициране, множество процедури. И тук стои въпроса дали това няма да отклони вниманието от голямата картина. В този смисъл, традиционно в професионалните среди се казва, че се приема, че опаковките като отпадъци са между 1/4 и 1/3 от битовите отпадъци, които ние генерираме. Пластмасовите опаковки са, както видяхте, около 1/5 от всички опаковки. Тоест ние си представяме колко поставяме все повече фокуса в името на политическия контекст за справянето с пластмасата, но колкото по-добре се справяме с пластмасовите опаковки, ще постигнем ли големите цели? И да се върнем на графиката с процентите. Това, че ние имаме нарастващи количества на рециклирани отпадъци, не винаги ще може да ни гарантира, че ние всъщност спазваме чисто формално регулацията, постигайки дадените цели. Финално, основният въпрос за взаимодействието на пазарите с третите страни. Тук е лидерството на Европейския съюз. Дали той ще продължи, дали ще има възможността да експортва тези политики, така че те да бъдат възприемани и от държавите извън Европейския съюз. За да може това, което ние правим тук, да се прави и в останалата част от света, защото в противен случай това би могло тъкмо напротив да доведе до по-малка ефективност и дори до загуба на конкурентоспособност, предвид статистиката, предвид данните и зависимостите от различните пазари. Благодаря за вниманието. Благодаря на господин Пейчев. Сега давам думата на нашия гост Елена Йована Кисин from the University Educons, Faculty of Business Economics, Sremska Kamenica, Serbia, who is going to present on national fiscal policy response to the global energy crisis in Western Balkans countries, the case study of Serbia and North Macedonia. Please. Thank you. Good morning, everyone. My name is Joanna Kisin. As Professor said, I'm a PhD candidate at Educons University and also working there as a teaching assistant, Erasmus program coordinator, and some other jobs that I have. And
Also that I wanted to mention you that my PhD topic is in the field of smart city development as urban sustainable development concept and economic aspect of smart city development, so economic benefits of smart city development. So if anybody of you is in this research topic or knows somebody who is doing research in that field, I will be happy to connect with people in this topic. So paper for this conference, actually I'm a co-author of this paper. Author is Azemina Mašović, who is from Fon University from Skopje, North Macedonia, and my colleague also from Serbia, Jelena Tošković. She is from Academy of Applied Sciences in Šabac, Serbia. So this paper is one desk research analysis about energy crisis that we are living in now, and in Western Balkan country, some about nature and complexity of this crisis, and fiscal policy and response measures for this crisis that government implemented during the last 1 year and more. Special focus in this paper is Western Balkan region, 6 countries in in our region, and with actually special focus on the Serbia and North Macedonia, because our authors and co-authors are from this country. So I think that there is not much to say about crisis times that we are living in the last 3 years. We are all aware of that, and we felt this really good in our everyday life, how this affected us. And as consequence of this crisis, that now actually we have, sorry. Now we are actually have one totally, I can say, new challenging environment, and that is why our way of living and is changed. So from price pressures in global commodity markets that are to say consequence of post-pandemic broken supply chains. So we have geopolitical tensions, climate change, and last year outbreak of the Russian invasion on Ukraine, and that culmination of that war is economic crisis, of course, but energy crisis, I wanted to say. This energy crisis is really affecting us because Europe is the main field where this crisis is happening, and as you know, natural gas is the focal point. But and because we are also Bulgaria, of course, as an EU member, but Western Balkan countries as well, we are really linked and depending on what's happening in whole Europe. This crisis really had quick, very deep, profound effects on the energy global market, and the consequence was totally reshaping of the energy world, and more important for us as we are living in Europe, reorientation of energy policy in
at our continent, and that is something that that is so obvious, and that how it's look now is not going to be changed in next 10 years. That is my assumption. So we have energy crisis before 70s in the 70s last century, but this crisis, many analysts, many researchers saying that this crisis is more complex and broader because it has multiple dimensions. First of all, we must say that this crisis actually in one period was overlapped with the COVID pandemic, because we still didn't came out of COVID pandemic, and energy crisis already started, and as well, and trigger that was a war in Ukraine. And energy COVID pandemic, I'm saying because of already weakened economy because of really strong fiscal response and budget spending during the pandemic in all countries, I can say. That all had reduced economic growth, record inflation that is still in last year was recorded, increased public debt, and all other really bad macroeconomic indicators or results. Other dimension of this energy crisis is, beside affordability of energy, to say prices of the energy that were high. Now we have stabilization at the market in this particular moment, but during the 2022 it was really high. Now we have a bigger question than prices, and that is availability of so energy is not available in the amount in the that economy and people are need. And as the biggest consequence, by my opinion, is the this global cost of living crisis, and that is because food and energy that are existential sources for every people, food and energy prices are rising, and that how these prices are rising, incomes of our homes are falling down, and we have that cost of living crisis as well. Also, I want to underline that also for the last three years, we have seen that fiscal policy is really important, and that with and it is in a constant challenge in last 3 years. And but importance of the fiscal policy and fiscal measures in crisis such was COVID and now this crisis of war in Ukraine and energy crisis. Because fiscal policy reflects macroeconomic objectives of the country, its stabilization factor in economy. It enables provide short-term measures and long-term policy, and it's without good fiscal policy, we would be in a big problem, as many of countries actually are.
About I will focus more about energy crisis and fiscal policy response in Western Balkan country, in Western Balkan region, not so much in about Serbia and Macedonia, but some specificities I will tell you. About the Western Balkan countries region, this energy crisis had a really strong impact on economy, and especially affecting the developing country, such as all countries in Western Balkan region. The Western Balkan region has really, to say, all countries have a not so good situation in energy sector. So I just put here several characteristics: outdated energy infrastructure, insufficient maintenance of energy system, poor maintenance, and low level of investment in energy infrastructure, and so on. That is that, to say, hardware of energy sector, but when we talk of this soft part, that is main characteristic for Western Balkan region is very low level of energy efficiency. So actually I found some really disappointing data about energy efficiency in Western Balkan country, and compared, just to tell you several data that I have compared. It is about energy intensity of the economy. That is the measure that is indicates amount of spent energy or per unit of GDP, and with that measure compared Western Balkan average compared to EU average is around several time lower, higher than in country, Western Balkan country. Beside that, we have average consumption of coal is 3 times higher than in EU. Also, we have a share of gas, which is about 50% lower than in EU, EU average, and also CO2 emission is in Western Balkan region is 3 times higher than in than EU average. So compared to EU countries, so that is really bad indicators about energy efficiency. And that, but that is how is it? That is the current situation. In the context of ongoing energy crisis, I must say that all the measures that were implemented in last and from last year to mitigate these negative effects of the energy crisis were very similar with EU policy, and we just to say following that direction. And as you can see on this slide, we have we implemented a policy for gas supply diversification. Gas diversification is old topic in Western Balkan region, but now getting more attention. But for example, Serbia 5 years ago signed one agreement about
put down dependency of Russian gas, so gas supply diversification. Then we have policies to tap into short-term alternative energy sources, then policies to foster energy savings and energy efficiency, and policies that have to accelerate the rollout of renewable energy and clean tech solution. So I must say these first three policies are totally implemented in Western Balkan region, but green transition not so on the high level in last year. Just shortly, this is the graph about public expenditure in the last 4 years, and in the last 3 years, and these are forecasts for this and next year. So as you can see, all the countries in Western Balkan region have a higher public expenditure during the last 3 years, but we can notice that actually public expenditure was higher during the COVID crisis compared to this, to say, energy crisis from last year, and now we have to say last year we have stabilization of public expenditure in Western Balkan countries. About Serbia, just several main characteristics about Serbia. So in Serbia, beside all the situation that is happening in all Europe and world, Serbia have even more difficult situation in energy sector. It's our fiscal council, National Fiscal Council, said situation in energy sector in Serbia is probably one of the biggest fiscal risk at the moment, and that is not the thing that we can that can be better in 1 year or in some short term. That is something that we have to deal in a minimum next 5 years. So we have a lack of investment, poor choice of priorities, inefficient implementation of the project, management by politician elected by politicians party, not by knowledge and knowledge and experts, and then politician influence in the management of energy companies, incomplete market transition, and so on and so on. What is the main problem? In Serbia, we have two big state company for electricity and for the gas, and I must say that situation is so bad because we became in the last 1.5 years we transformed ourselves from exporter to importer of electricity, and that is in the same time of the record prices of electricity. So a very, very bad situation, and now with these high prices we are importing electricity, and that is really big pressure on the budget. Yes. Okay, I just want to say that to see
how big is this problem? I must say that we are buying electricity on the higher prices and selling on the lower, and we are conducting our social policy and social peace with smaller gas and electricity prices, and about 4% of the GDP we are giving to cover this gap in the budget. I will speed up. So third part of the paper is about North Macedonia. More or less, it's a similar situation, but Macedonia doesn't have so many troubles in the energy sector like Serbia, and also they have big pressure because they are also importer of the electricity, and that is a big budget spending in last 2 years. This is conclusion, what I wanted to underline. So what is important to say, situation is bad in Western Balkan energy sector, but we have this opportunity to get in this train of green transition and to speed up this green transition and to have a higher production of renewable energy. And Western Balkans can play important role in maximizing impact of Europe green transition. We are because we are having large renewable energy potential and hydro energy capacity, but at the moment we are between energy dependence at supply side and potential to become energy center due our geopolitical position, and through 3 energy corridors pass through Western Balkan country, and also here some threats, but we will skip that. Just a second. I just, as International Energy Agency said, this is the first truly global energy crisis, and effects we will feel in years to come. And these are some conclusions that energy geopolitics is unbreakably linked to an energy security, and this is all that we are witnessing. And we have the biggest economic problem now is inflation. Most economics saying that that is actually even the worst possible economic problem is higher inflation. And now probably we will have to forget about economic growth because of this situation with inflation. And focal point at the end, as I mentioned, we are this crisis reshaped our world. We have new environment and 2 processes that is no chance that we will can to avoid. This is digital transformation that is accelerate with the COVID pandemic, and now this energy crisis actually is going to accelerate this green transition, and that is the point. And transformation of the energy sector is necessary, and we have to focus on a circular economy, green economy, zero waste economy, and about other economic paradigms such as share economy, cross-funded economy, platform economy, and so on. So okay, thank you very much. It's very interesting. We're going to. Thank you, Ivana. It was insightful. We will have the opportunity to continue that discussion in the break. Okay. Now we have a few more reports. Dear colleagues, please, we need to stick to the schedule. We have 10 minutes for a report, so as to be able to have time for Q&A. Now I have the pleasure to give the floor to Mrs. Sarah Goldman from Luxembourg, who is with us.
And she's heading a research center in Luxembourg, which is dealing with the green agenda and all the related topics. And her presentation today is dedicated to green bonds in Europe towards more non-banking activities. Sarah, the floor is yours. Thank you very much for giving me the floor. I would like also to thank the organization staff and particularly Virginia, you, for having invited me in this very interesting conference. So now I will share my screen. I hope I cannot share it. Okay. Try to share, but he said it's not possible to share my screen. So do we have your presentation we can open it from okay, perfect. Okay. Do you see my screen? No, Hello? actually it's black. We have your presentation, don't we? Okay, so okay. We don't have it. Could you please send it to us? Please send it to me. We will open it from here. Okay? Okay, I send it to you. Okay. Send it to me. I will forward it to the colleagues and we'll open it immediately. So I send you the slide, Virginia. And so you have the slide through your mail. Sarah, I don't have it. Where did you send it? Please, to my To your personal mail. To my personal Gmail. Okay. Yes, Gmail. I don't have it. Okay, I will send it, okay? So I send it again from my lecture mail. Sarah, I don't get it. I don't have it. Let me. It's very strange because I send it to your email. Okay, I will try to send it again to the Vuzepa account. Okay. Let me send a blank mail. Okay. I send it also to your colleague. To my colleague, to Juliana? Yes. Okay.
I don't know, I don't get it, Sarah. I don't have a mail from you. It's very strange. I sent you a blank mail. You can return the presentation to it. Yes, I will. Okay, we have it. We have it. Oh, okay. You have it? Okay. Okay, Sarah. So the floor is yours. Okay, thank you very much. So I will present the evolution of green bonds in Europe. Statistical approach. We cannot use econometric tools because it is a very new topics, and it is a new database that is based on commercial providers, but we have tried to introduce more qualitative approach than those used by Bloomberg. So the link between the financial sectors and economic growth has been largely discussed by the theoretical literature. According to most of studies, there is a nonlinear link between the finance development and the growth. This literature is related to the literature dealing with the endogenous growth that link financial tools with instruments with growth. Of course, all those analyses conclude that financial development leads to economic growth, and the role of financial innovation partly explains these findings, the positive relationships between growth and finance. These positive relationships has also been demonstrated by the works of Schumpeter, and today we try to find a new analysis to demonstrate that the green finance could be the engine of the growth. The recent trend of the GDP in Europe is worrying because we have a sluggish growth, and this sluggish growth appear before the sanitary crisis, which is very concerning, because we have the impression that the production systems had reached its own limits. It is surely time to revitalize the GDP, and to this end, the green financial innovation could be a solution. We have also noticed that with the COVID-19 crisis, there is a European willingness to accelerate the ecological transition, and this will is materialized by several works and programs promoted by the European institution. For instance, the European Central Bank has proposed several monetary traditional and non-traditional monetary policies to tackle the negative effect of the COVID-19. The European Central Banks also developed some green metrics to assess and or measure the development of green finance. And we have also seen that the link between the climate change, the consequences of the climate change, and the sanitary crisis is obvious, since if we take into account the development of zoonotic infection, it is that point that underlines that there is a correlation between the climate change and the sanitary crisis. Moreover, some European expert groups have emerged to define the notion of sustainability, and to define also the green bond standards. We have defined in March 2018 what we call the action plan that had been defined by the European Commission,
And these letters try to expose different sets of action to enhance the development of sustainable finance, and particularly to define some expert group, such as the technical expert group, to insist on the definition and the measure of the greenness in our economies. The technical expert group has presented 4 recommendations. The European taxonomy, this point has been presented by Virginia, but also an European green bond standard, methodology for European climate change benchmarks, and guidance of corporate disclosure of climate change information. This recommendation demonstrates that the sustainability is in the heart of the growth problematic, and it may be interesting to evaluate the role of green bonds that could be the solution of the qualitative growth. The green bonds, of course, is structured as a conventional investment and is devoted to reorient the capital towards the sustainable activities, because we have already speak about the Anthropocene characteristics of the climate change causes, but we have also to introduce the Capitalocene approach that has been largely discussed by most. The aim of this paper is to present the characteristic of the green bonds based on a very short time series that I have contributed to build when I was working with the NGFS network. The NGFS network has been created 3 years ago to permit to the central banks to define commonly the notion of green finance, and also see how we could tackle the negative impact of climate change. We have more than 200 central banks, and we have also regulation authorities that participate often to the meeting. We not in the NGFS structure. We have also non-European countries such as Russia or Saudi or Indonesia and so on, and China, who also was one of the first country non-European to join the NGFS network. Although the functioning of the green bonds is very close to the traditional bonds, their main characteristic differs since the underlying asset have to match with the ESG criteria. The ESG criteria, it's ecological, social and governance criteria. We will see that later. It's not so easy to measure social and governance criteria, because most of the variables are related to qualitative variables, and it's a little bit difficult to have a precise analysis of their impact on the growth. Over years, we have seen that green bonds has become a key tool for greening finance, as well as all other economic sector. The green bonds principles from the International Capital Market Association has established a standard procedure allowing issuers to raise capital in order to increase environmental benefits thanks to an administrative guidance. We have in March 2023, the Council, it's very recent, the Council of European under the Swedish presidency has announced the provisional agreement on European green bond standard, and the international capital market has always supported
the proposed green bond label, as well the disclosure templates proposed for the green bonds and the sustainable linked bonds market in Europe. This organism, the International Capital Market, has also provided technical support and participate to all expert groups of Europe and have provided lots of guidelines. It's for that reason that the current European green bond standard is very close than the international standard we have defined earlier. Over the years, and particularly in 2015, there is an acceleration of green finance development. This trend has several reasons, and one of the most important reasons is the need to reduce the CO2 emission, as we have seen earlier with the previous presentation. And it is really the cornerstone of the climate change problematic. We have also, we noticed also that in 2015, we have what we call the Agreement of Paris, who target the CO2 emission and explain how we have to converge towards a zero net emission. These agreements have also permit to accelerate the transition towards cleaner production. We also have noticed that we have an exponential growth of the green bonds, and it is possible to measure it through the different reports that expose that we have an important development of the green bonds all over the world, not only in Europe, which is a good news, because the climate change is not European, it is global. The following slides aims to explain and to characterize the evolution of the green bonds. As I have already said, the green bonds are devoted to green the financial sectors and to pursue a more sustainable economies. We have selected the European green bond for different reasons. The first reason is it was the work that I participate within the NGFS and ECB program, and we have decided to define, to calculate to some process to measure the greenness of the bonds, and based on commercial providers, commercial database providers, we have built this this time series. This time series starts in 2013 until 2020. It is a quarterly time series, and we can see with the first figure that we have an exponential growth of the green bond in Europe. If you see, we have the growth rate is more than 2,000%, which is very important, and this means that the European governments have the will to clean their economy, to clean the banks, because we know that most of the banks have lots of brown assets in their balance sheet, and even in the ECB balance sheet, we still have some brown assets, but sooner or later we will converge towards a more sustainable activity and a more sustainable finance. If we understand what we are doing, we show that investors have raced for a green rush since 2020, because the policymakers try to impose some rules and try to help ensure to be more responsible of their investments. Okay. And
It's finished. But in March, we see that it's very important. We have an explosive growth. The second figure, it is one of them. We noticed that one of the most important holders are the non-monetary investment funds. It's about 48 billion euros. The problem is the non-monetary investment funds. You know that it is a collective investment that takes into account the long-term scopes, because the innovation in terms of climate transition is in a long-term scope. We notice that it's also a danger for the economy, because we have what we call the shadow banking system development. And in the shadow banking system development, we notice that there is an opacity in terms of asset. We don't know exactly what we put in this sophisticated asset, and it may be a threat for the financial stability. And as everybody knows, the financial stability is also a common good that we should take care, and the central banks are the garant of the financial stability. We have seen that most of the financial... Apologies, yes? we are running out of time, so it's very interesting. Could you please conclude? Yes, I will conclude. So we see that there is to resume, we see that there is an exponential growth of green bonds, and this expansion will not finish now. It is the beginning of this trend. We also know that currently the definition, the taxonomy, the metric and so on are provisory. We have seen, for instance, that we have included in the taxonomy gas and nuclear, and all European countries are not agree with this introduction. We have seen that we have some problems with the database, because there is a short-term, very short length for the database, and in most of the providers are commercial, and sometimes they can introduce what we call the greenwashing. To conclude, it is worthy to highlight that the new financial products derive from the markets, and it will be a great challenge for the regulators to monitor the greenness, but also the solvability of such financial asset. Sorry for the time I have. Okay, thank you very much. It's an endless discussion, very interesting. Okay, thank you. And now we have 4 more reports, and we're not going to do a break. We're just going to continue with them. Please, for everybody, we are now having Mrs. Besiana Memo from Albania. I'll give the floor to her. She's joining us online. But please, for the rest of the colleagues, let's stick to the schedule. We have 10 minutes per report, so that we can finish in 40 minutes and go to lunch and continue our discussion offline. Okay? Okay, good. Hello, everyone. Hello. You hear me? Hello. Yes, hello. The floor is yours. Please. I'm going to share our presentation now. Yes, yes, okay. See it? Yes, perfect. Okay, thanks a lot. I'm the co-author of the paper analyzing of the implementation on the green environment economy in Albanian small and medium. You hear me?
Yes, okay. I'm going from the first. So our paper is called Analyzing of the Implementation on the Green Economy in Albanian Small and Medium Enterprise. In general, I'm going to speak for why it's important to study this paper, then an overview of green economy context in Albania, shortly what is the methodology of our study, analysis of the results, and then the conclusion. The paper evaluates the implementation of green economy politics in Albania and their impact on the Albanian economy. We used the regression analyzing to demonstrate the potential positive effect of green investment on Albanian GDP and total employment. Only these two for this study. Also, we have made a review to transition toward green economy in Albania and identify the challenges and the politics of Albanian economy. The conclusion suggests that a competitive approach is necessary to successfully implement green economy politics in Albania and reap the potential benefit of economic, ecological, and social sustainability. In this slide, we see some of factors who indicate the green economy content in Albania. You can see all them, so it's not necessary to read, but I can tell that the United National Economic Commission for Europe released environment performance review every 7 years for many countries, including Albania. In 2018, review found the Albania's main driver for environment change and its goal of becoming a member of the IA. Albania is ranked 23rd in the world for ease of landing according to the World Bank doing business reports of 2011-2012, with the share of private sector credits of GDP in December 2012 at 40.2%. The other graph, it's very important because discuss the description between the predicted GDP growth and energy consumption in Albania according to the energy strategy model and the real number from relevant statistical organization. What we can tell is that the impact of COVID-19 on the Albanian economy is also mentioned as the GDP dropped significantly in 2020. The recommended development scenario for Albania includes implementing measures related to energy efficient, renewable energy source, electricity market coupling with supporting from foreign donors such as European, Swiss government, World Bank, and so on. However, despite the recent millions of euros in funding over the past 5 years, the results are yet to be achieved according to the international report. Our methodology, we have described a research study conducted to investigate the impact of green economy in
Albanian small and medium enterprise. The study involved at first part an online questionnaire and achieved the study involved an online questionnaire at a small and medium enterprise from different industries. As you see in this table, it's a geographical distribution of this small and medium in Albania, enterprise in Albania. Even this questionnaire, we had made an econometric analysis for the indicator such as total number of employed people and GDP. We want to make in the future and other indicators as gross investment in Albania. We have made also a statistical analysis involved correlation, regression, and the research aimed to demonstrate the investment in the green economy can cause an increase in GDP. A predict model was also designed to determine how future investment will impact economy indicators. So the analysis, this is our questionnaire. Okay, as you see, we have made an answer from 1 to 5. And it's important to say that this passage discusses the need for more widespread adoption of sustainability business practice in Albania, noting that there has been progress in areas such as business registration and fiscal border. However, there is still a gap in the financial markets that could be added if through the establishment for a new financial institution. Christiana, because we are short in time, please go to the conclusion. Yes. Okay, yeah. Most important part of our study, here are some statistical results of us. As you see, the total number of employees and the GDP in our country, the mean, and then we evaluate the standards. We have made also some tests for the correlation between them, and here are the results. Correlation analysis was constituted to determine that the relationship between investment and economy indicators. All variables show a positive link with investment levels, including the increasement investment that can be expected to increase the other variables. Correlation between investment and GDP were moderate, with the correlation between investment and the number of employed people was very strong. And then for the other table, the last one, we can say that correlation was tested between variables to avoid any suspicious regression, and this was made by the Johnson procedure. A practice model has designed to determine how future investment will impact the GDP and employed based to the analysis that show only 1% increase in investment leads. And at the end,
some conclusions of our work, I can say that the studies suggest that Albanians need to implement measures to achieve the AI common grain objectives, including investment in areas such as energy transition, such as green infrastructure, circular economy, etc. It's also recommended the transformation in our country tourism sector to green tourism to reduce environment impact and increase review and employment opportunity. Okay. So, okay. shortly. Yeah. Okay, thank you very much. It was very interesting. We understand that 10 minutes are far from enough to discuss all these interesting topics, but we need to stick to the schedule. So thank you very much. And now I give the floor to Mr. Vladislav Filev, and we're going to switch to Bulgarian. Yes, but we decided that we're not going to have a break, so that we move to lunch, and now we are continuing with Mr. Philip, then your reports, and we move to the lunch. Okay? So the floor is yours. Okay. Здравейте! Аз казвам Владислав Филев, докторант съм в Висшия университет по телекомуникации и пощи, като към момента разработвам дисертация, която е свързана с разработване на методология, посредством в която да се автоматизира процес по внедряване на бизнес информационна система. А темата на днешния доклад, който ще изнеса, е значение на съвременните ERP системи за икономическото развитие на бизнес средата. Правим уточнение, че ERP системите са вид бизнес софтуер. Той е един от възможните класове, който конкретно ще разгледаме днес. Първото нещо, което е важно да... чувате ли ме добре? Да, не знам доколко. Така, надявам се чуваме по-добре. Първото нещо, което ще разгледаме, какво всъщност представляват ERP системите. В абревиатурата означава Enterprise Resource Planning System или система, която е за целево планиране на ресурсите в една бизнес организация. Това е вид бизнес софтуер, който се изгражда като структура от различни модули. Тези модули могат да бъдат внедрени в една бизнес компания всичките или само част от тях, в зависимост от предпочитанията на конкретния бизнес, на конкретната фирма, като те са изключително гъвкави, дават възможност в времето да се добавят допълнително модули или пък да се променят тези, които вече са внедрени първоначално. Най-съществени модули сред тях са съответно модула за финанси и счетоводство, за човешки ресурси, за верига на доставки, както и други, които могат в движение да се внедрят. Нещо, което е много важно да се каже, защо в заглавието съм записал на съвременните ERP системи, защото първоначално ERP системите, които се разработват, са били като цяло софтуер, който е база данни, т.е. те укрупняват данните от процесите, които се протичат в една бизнес организация и оттам нататък се очаква, че под някаква форма ще бъдат редуцирани, анализирани и ще се извлича от тях бизнес информация, която да е в полза на мениджмънта на една организация. Тоест нещо, което е било доста по-близо до разбирането на съвременните Excel-ски таблици. В съвременния свят обаче това вече не е съвсем така. Съвременните ERP системи са доста по-напреднали като поколение. При тях вече имаме нещо, което е много важно и специфично за тях. Възможността в реално време да се проследяват всичките бизнес процеси и целият обмен на информация от протичането им, както и управленския състав на една организация да има възможност в реално време да оказва контрол над това, което се случва. Или ще дам един така малко простичък пример. Ако в момента имате една база данни с клиенти на една организация, които потребяват нещо, регистрира се нов клиент, който е заявил, че ще купи продукт на компанията. Съответно това влиза в планирането на компанията, т.е. на първо време се очаква от него да постъпят финанси, т.е. когато той заплати за услугата си. Второто нещо, което е важно, проследява се в склада на организацията дали имаме наличен брой
от продуктите, които клиентите искат да закупят. Т.е. примерно ако са постъпили 10 заявки, пък ние може да обслужим според наличността в склада само 4, 5 или 6 от тях, веднага складовата програма изпраща информация към фирмата, която е доставчик, да може да се запълни тази липса на склада и всичко това нещо се случва в реално време. Т.е. в реално време ти можеш да подсигуриш целият процес без да има прекъсване, без да има забавяне, без да рискуваш да загубиш клиентите си или пък да влезеш в някакъв допълнителен финансов разход. Нататък, основни характеристики на системата, мисля, че горе-долу споменахме какво е. Най-вече финансово-счетоводния модул, логистичната верига на доставки, както и управляване на базата с клиенти, това, което те са потребили, както това, което до момента са потребявали, може да се използва за извличане на информация от тук нататък, как фирмата да прави своето портфолио. Нещо, което е много важно, защо говорим изобщо за бизнес софтуер и за неговото внедряване. Тук сме разгледали 4-те етапа на индустриалната революция, така както са описани в икономическата литература. Ще обърнете внимание, че първият етап варира още от края на 18 век, когато започваме първите форми на механизация въобще в индустриите. Тогава имало, разбира се, една голяма съпротива от тогавашните служители, които не са искали нови машини и механизации. Това автоматично означава отпадане на много от работната ръка, която тогава е работила, защото машините са замествали доста от хората. И това е специфично за всяка една от 4-те етапи на индустриална революция. Всеки път, когато ние минем на следващото поколение, винаги се освобождава един обем от хора, които вече не са нужни в икономиката. Първият момент, който е нормален за всяка такава революция, винаги има едно противопоставяне, винаги има едно нежелание или борба на работническата класа срещу новата революция. В последствие това нещо прераства в освободен ресурс, човешки ресурс, който може да се насочи към друга сфера и по този начин, разбира се, да се развие като цяло една икономика или един начин на работа в организацията. В съвременния свят това нещо прераства вече в откриване на много нови професии, които са свързани примерно с веб дизайнери, с хора, които са инфлуенсъри или всичко друго, което може от къщи да работиш икономически. Четвъртия момент на индустриалната революция, в която вече навлизаме и все по-дълбоко ще навлизаме, разбира се, е века на дигитализацията. Т.е. от тук нататък всичко ще се случва все повече с помощта и съдействието на софтуер или софтуерни системи. Тяхното значение става огромно за конкурентоспособността, но пък и тук имаме възможност всяка една фирма, без значение къде е локализирана като физическо място, тя да може да работи, да продава и да рекламира своите продукти буквално на глобалния пазар. Когато говорим за успешно внедряване на една ERP система, казахме, че това е реално погледното бизнес информационен софтуер. Има няколко много важни неща, които трябва да се съобразиме. Първото нещо е реално коя фирма ще наемем, за да ни внедри софтуер. Ако направим едно елементарно търсене с Google и напишем ERP система, ще излезат поне 10-15 български фирми, които предлагат да дойдат и да ни инсталират тази система. Разбира се, от фирма до фирма, която предлага внедрителски процес, има огромна разлика, далеч не са еднакви. Това е много ключов момент. Първо да си проучим коя фирма ще ни внедрява. Това е първия момент. Следващия момент е много така тънък момент и е свързан с конкретно фирмата клиент, която иска да закупи и да използва от тук нататък информационна система, какво реално е състоянието при нея, с какви сървъри разполага, с какви компютри, какви бази данни до момента, по какъв начин се съхранява и обработвала информацията. Често пъти се среща един хибриден вариант между хартиен вариант, между екселски таблици, между някакви остатъчни софтуерни системи за бази данни, които до този момент са ползвани. Това нещо налага да се направи една миграция на данните, т.е. от всичко, което до момента е ползвано в вече новата ERP система. И това е много тънко и важно нещо. Важно е, разбира се, и мениджмънта на една фирма клиент правилно да прецени какво точно иска да внедри като система и какво ще прави с нея. Защото повечето фирми в България особено са свикнали първия въпрос, който задавате, колко ще ни струва това нещо. Ами колко ще ви струва една фирма, която предлага да дойде да ви инсталира софтуер, може да го направи за 10 000, може за 20, може и 100 000 лева. Сами разбирате, че качеството на това нещо никога няма да бъде едно и също. Тоест търси се оптималния вариант, когато ще ви инсталира нещо, което ще е подходящо точно за вашата фирма и то ще работи.
Като цяло има два основни начина на това нещо да се случи. Единият начин е когато дойдат и ви инсталират нещо, което вече е инсталирано във ваша фирма конкурент на пазара, т.е. тя работи в същия сектор, има сходни проблеми и предизвикателства пред себе си и може да се каже, при тях инсталирахме този софтуер, той работи, те са доволни, дайте и при вас да пробваме. Окей, това е бърз, това е лесен вариант, това е ефтин вариант, но и често пъти това е вариант, който може да се окаже, че не е толкова подходящ за вашата фирма, колкото в началото сте очаквали. И следващия начин е класическия подход. Той е малко бавен, тегъв, тромав, прави се анализ на конкретната фирма, какво се случва, какви са реалните й нужди, сега да се определя се какви модули може да се инсталират при нея и да се внедрят. Всеки един етап минава през задължително разписване едни доклади, едни програми, които трябва да бъдат одобрени от фирмата, клиент, от менеджмента. И това нещо в реалността отнема много време, да кажем, че 2 години изобщо не е твърде дълъг срок, може да се окаже, че дори е недостатъчен. Добре, а в заключение какво ще кажем? В заключение, какво може да добавиме? Искам само да обърна внимание и на един модул, който е много важен за ERP системи. Той често пъти се разглежда като отделен софтуер. Става дума за бизнес интелидженс, който реално погледнато спомага за анализиране на всичките бази данни, които до момента са ползвани. Реално погледно той работи с големи масиви от информация, които след като бъдат структурирани правилно и се анализират, се извлича една конкретна информация, с която да може да се управлява тази фирма, т.е. менеджмента да взима навременни решения в реално време. И тук просто съм представил една схема как изглеждат тези неща от малко чисто програмна гледна точка, къде се намира софтуера, бизнес процесите и съответно потребителите. Това е най-общо. Ако някакви въпроси са възникнали, съм отворен да благодарим. Ще продължим неформално. Благодаря ви. Почивката. Благодаря. Сега давам думата на господин Николай Танчев, който е председател на фондация ГЕА и също така е магистър по изключително актуалната специалност екоикономика. Неговия доклад е посветен на устойчивия туризъм в условията на климатични промени. Много, много актуална тема. Здравейте, колеги! Чуваме ли се добре? Аз съм председател на фондация ГЕА и съм специалист в туризма, така че ще ви запозная с нашия подход да създаваме един екосъобразен туристически продукт, при който да съществува една връзка между туристическо предприятие и клиент, между НПО сектора и администрацията, при което и корпоративният сектор, и НПО сектора, гражданите и клиентите, администрацията и институциите да се намират на едно хоризонтално ниво. Устойчивият туризъм е едно условие за промяна на обществените нагласи в условията на климатични промени и това ние сме го разгледали в нашия доклад, в който сме описали различни форми и начини за това да се променят обществените нагласи, да се създава един екосъобразен продукт. А също така сме дали примери за това как има различни клубове, организации, сертификационни възможности и други начини, при които всички тези туристически услуги да са сертифицирани и екосъобразни. Няма да ви запознавам с подробностите от доклада. Надяваме се на един по-късен етап да имате добър достъп, за да можете да се срещнете с това, което искаме да споделим като знание, включително академично такова. Но основният момент, който ние разглеждаме така или иначе в цялата си дейност е кое е устойчиво и как може да намерим решение за това. Тук от особено значение е именно подхода към клиента, подхода при който самото туристическо предприятие се опитва да предложи нещо, което се търси, нещо, което е имиджово, нещо, което е екосъобразно. И точно в това е ключът, защото мой опит като туристически организатор, аз съм работил почти всяка дейност и работа в туризма през последните 30 години в България и в Австрия и ме е срещнал с нагласата на хората, с възможностите, които предлагат туристическите предприятия и като цяло сме
забелязали този тренд, че колкото по-висококачествен е туристическия продукт, колкото по-големи са очакванията на туристическото предприятие от гостите, толкова са по-големи и очакванията на гостите от самото място, било то за настаняване или за изхранване или за предлагане на туристическа услуга. И всъщност това, което ни е прави впечатление в туризма, особено при масовия туризъм по морето, е, че един хотел, примерно, колкото повече разхищава храна или не обръща внимание на своето управление на отпадъци, самата кръгова икономика вътре в предприятието, толкова по-голямо текучество има там на персонал, толкова по-ниско качествени са услугите в това предприятие, толкова по-малко то се посещава отново от редовни клиенти. И всъщност се стигаме до извода, че има начин предприятията да са по-екосъобразни и съответно по-висококатегорийни. Че това са свързани възможности, при които може един клиент сам да изисква от предприятието да бъде по-екосъобразно, а туристическото предприятие да дава на гостите възможност те да следват един по-еко-ориентиран продукт. Има различни международни, национални, местни организации за устойчив туризъм. Това е примерно американската GSTC или Travel Life, която сертифицира хотели, за които те си плащат немалко и за които те трябва да отговарят на определени стандарти, за които биват изпитвани и ако те не могат да покрият тези стандарти, дори да си платят, те няма да ги получат. Азиатската организация, която сертифицира, има и български организации, като сред тях Клуб Зелени хотели е една инициатива на фондация ГЕА, при която ние не сме ориентирани към профит, а искаме от хотелите да отговарят на конкретната екосъобразност. Това е много сложно, защото хотелите за жалост по българското Черноморие, които претендират, че са екоориентирани, все още не могат да покрият нашите стандарти, но това не ни пречи да изискаме от тях още и още. Тоест ние ги срещаме, обучаваме техния персонал, запознаваме ги с добри практики за управление на отпадъците, за това как би трябвало да следват една екоориентирана политика при посудата, при използването на бутилки, примерно. Как е един добър опит просто на гостите да се раздават бутилки за многократна употреба и те да се после пълнят от диспенсари. Как няма нищо странно в това един гост, даже да си прибере в чантата чинийката, която е всъщност уж за еднократна употреба, но тя, ако е чиста, може да се ползва отново и отново. И разни други такива примери с това, че просто кърпата, която е ползвана, може после просто да се провеси, да изсъхне, да се ползва отново и отново. Че могат да сложат аератори на крановете, че човек може да се къпи с по-малко вода или да изразходва и по-малко ток, че може просто да се затвори вратата, като излезе от стаята, че няма нужда, нали, през цялото време да се разхищава, защото това е свързано с едни нужди, които могат да бъдат ограничавани. И тук идеята на фондация ГЕА е да развие едно отговорно отношение не само сред корпорациите, но и сред клиентите, сред гражданите като цяло, за това да осъзнаят, че има една причинна следственост в цялото ни потребление и няма нищо срамно в това човек просто да си носи старите дрехи, да си ползва старите продукти, че цялата тази свръхконсумация е всъщност това, което малко или много е довело до нашите трудности днес с природата, с замърсяванията, с климатичните промени. Тук е много интересен този пример с айсберга, където ние виждаме само върха на айсберга, а неговата основа е доста дълбоко разположена. И това са всъщност едни големи рискове, пред които е представена нашата планета и всъщност това, което ние тепърва ще разбираме и разбираме в последствие, е как всъщност ние следваме явленията и все по-трудно можем да им се противопоставим. Когато ние създавахме фондация ГЕА, идеята за климатични промени беше много малко разпространена, повечето хора изобщо не вярваха, че такова нещо съществува, но днес ние все повече осъзнаваме, че освен че съществуват тези сериозни въпроси, те и много трудно могат да бъдат променени регулативно, чрез обществените нагласи, чрез корпоративните отговорности, защото всъщност
събитията просто се случват. Опустиняването е факт, загубата на биоразнообразие съществува, това, че липсват все повече ресурси, като вода, като енергия, е на лице. Това, че в същото време има условия да се добиват възобновяеми енергии или примерно да се по-добре обслужват различни нужди, включително в туризма. Това, че трябва една по-добра политика за не само управление на отпадъци, но и управление на хранителните такива в индустриите. Примерно в туризма, както може би всички вие си представят, има изключително голямо разхищение на ресурси, на храна. Отпадъците трудно се управляват поради простата причина, че повечето туристически места се намират в малки общини, които даже нямат тези регулативни рестрикции да създават условия за кръгова икономика. И това е нещо, което трябва да се свързва с самите социални нагласи, как да действаме като гости на определено място, как едно място ние да го повдигаме вместо да го разрушаваме, как да създаваме ние самите едно пътуване, което да не бъде увреждащо околната среда. Тук връзката на администрация, корпоративни участници и граждани е много важна и тук ключовото е участието на НПО сектора, защото той, за разлика от корпоративните интереси, за разлика от администрациите, е изключително ориентиран към обществения интерес. Опазването на земята, на природата, борбата с климатичните промени, с замърсяването, това е изключително обществен интерес и той може да бъде защитен чрез един подход към ценностите, който много често се изкарва от корпоративните участници като нещо важно, но всъщност, разбира се, корпоративните организации следват своите интереси да отбелязват печалби. Това е, разбира се, съвсем в реда на нещата. Те също така искат да създават един добър имидж и водени от това, а също така чрез една подходяща реклама, може би не винаги успяват да бъдат достатъчно устойчиви. Затова ролята на гражданския активизъм е от значение, защото той събужда хората към нуждите на планетата и на човечеството. Защото живеем в едно време на климатични промени и то е очевидно. Живеем в едно време, където ресурсите намаляват, отпадъците растат, все по-трудно става тяхното рециклиране поради проста причина, че потреблението расте. Дори да се повишават някакви регулации, ние просто сме свидетели как общините не могат да се справят. От своя страна туристическите участници претендират, че спазват рамките, че си плащат, но и това не е достатъчно за създаването на един екологичен продукт. Тук ключовото е желанието, търсенето на гражданите да имат такъв продукт, да постигат такъв ефект. А той е възможен чрез технологии, които могат да заменят и човешката дейност, и замърсяванията. Това са различни възможности, при които могат да се пестят ресурси. Това са различни възможности, при които могат да се настройват хората да бъдат с едно по-екосъобразно отношение в изпълнението на съответните туристически услуги. И тук връзката между туристическото предприятие и клиентът може да бъде по-добре обуславено чрез регулации. Това, разбира се, е в случая изключително нужно, но и до голяма степен свързано с някои политически нагласи. Нашият опит с Клуб Зелени хотели показва, че туристическите предприятия в България искат да са зелени, но искат и да печелят. И понякога е трудно да се случат нещата едновременно. Тук, разбира се, идваме ние от НПО сектора, които се опитваме да обърнем внимание повече на това, че има определени нужди и те трябва да бъдат защитавани. Благодаря ви за вниманието. Благодаря
Благодаря. Това беше също една много интересна презентация, нещо, което със сигурност вълнува всеки един от нас, когато посещаваме прекрасните ни хотели, да имаме и съответното ниво на обслужване. И темата с екологията е общо взето навсякъде. Сега давам думата на госпожа Стоева, която е юрист, но е и професионален медиатор в фондация ГЕА. Тя ще ни поговори за екологичната медиация, за превенция на опасни практики при изхвърляне и съхранение на отпадъци. Здравейте на всички! Здравейте на всички! Темата е екологичната медиация, която към момента в България не е нормативно регулирана, но за сметка на това е много силно застъпена и има сериозни проучвания и разработки на Съюза на еколозите в България, които в рамките на 2 години, 2 поредни проекта, които са финансирани от Европейски съюз, са направили подробно проучване на нормативната уредба, направили са своите препоръки за това какво е необходимо да бъде подобрено и по какъв начин може да се имплементира тази добра практика. Защото екологичната медиация, това е една реална възможност за решаване на екологични проблеми и спорове на национално и на трансгранично ниво. Много често екологичните проблеми, те не спират на нашите териториални граници. Това са проблеми, които касаят не само едни съседни държави, това са проблеми, които дават своето отражение на цялата планета. Това е снимка от един район, който е много близо до Варна. И въпреки, че когато кажем Варна, всички си представят морето, морската градина, която е прекрасна, един чист въздух, аромат на море и водорасли, но всъщност това е много близо до градът ни и трябва да ви кажа, че зимата въобще не се усеща аромат на море и на хубав въздух. От морската градина дишаме един много, много тежък пушек, който се усеща дори в крайните квартали. Това ни споделят наши активисти от града. Защото морето действа като фония и всъщност той въздуха идва и към другите места. И до тази много тежка индустрия, която продължава да се развива, където инвестиционните предложения са много сериозни, нали, както казахме, бизнесът иска да се развива, той си преследва своите цели. Много ми хареса тази препратка към изискванията от страна на банките. Малко ми звучи както родителите, нали, казват на децата си, ще ти дам джобни, обаче ще спочиш стаята и ще си напишеш домашното. Защото в крайна сметка, ако наистина няма някакъв натиск, няма изисквания отгоре надолу, това няма как да се случи. Но ние наистина вярваме, че това е възможно, защото в неформални разговори, срещи от страна на бизнеса в различни сектори и сфери, те изразяват своята чисто човешка позиция, че биха искали да бъдат екосъобразни, но това, разбира се, е скъпо. Както всички знаем, и това е безспорно. Така, държавната политика, като почнем от айсберга отгоре надолу, член 55 от Конституцията на Република България казва, че основно право на всеки гражданин, едно от основните права е благоприятна и здравословна околна среда. Оттам нататъка в Закона за опазване на околна среда започва с член 3 своите цели, но много ми хареса това разграничение, което колегата Антон Пейчев каза, да направим разграничение между целите на всеки един закон, който в началото на всяка една нормотворческа дейност първо се изразяват какви са целите и после как ги реализираме тези цели. Нали? Защото много често хората се фокусират върху детайлите, върху члена, върху алинеята, а дали това е целесъобразно? Нали? Имаме законосъобразност, имаме и целесъобразност. И затова целите, които цели да реализира Закон за опазване на околната среда и цялата тази политика във връзка с опазване на околната среда, имаме
прозрачност, имаме участие на гражданите, имаме гражданско включване. Нали, това звучи всичко като едни препоръки, които въз основа на дадени вече поднормативни актови и цели и това е работата на държавните администрации, да ги реализират и да ги преследват. Тоест, това, че примерно ние днес не съумяваме да включваме гражданите и НПО сектора достатъчно активно, не означава, че не трябва да го търсим. И тук ние виждаме ролята на екологичната медиация като една възможност да сложим всички участници на кръглата маса, както се казва, за да може какво е специфично в административната структура и в тези спорове и проблеми като цяло. Знаете, че администрацията тя е една иерархична структура, която се следва своята твърда рамка, от която няма как, нали, да мръдне. Необходимо е да се спазват тези процедури, тази иерархия, която е в вертикала. Екологичната медиация дава възможност да се сложи на хоризонтала, да кажем на кръглата маса, всички участници, всички заинтересовани страни по даден спор, по даден проблем. Това може да е някакъв по-голям на регионално ниво, може да е на национално ниво, може да е на трансгранично ниво. Също така, защо е полезно? Защото много често, когато проблемите са на трансгранично ниво, тук вече имаме различни правни системи. Екологичната медиация дава възможност това да е над правните системи, т.е. не над, просто да се избегне тази разлика. Да може институциите, включително бизнеса, защото много често какво се получава? Събират се законотворци, правят някакви рестрикции, правят някакви набързо промени, особено с нашата политическа нестабилност. Това също е много силен фактор, между другото, за това просто се получава едно буксуване на целия административен апарат. Защото като погледнем назад, ето няма и година да се задържи едно правителство. И какво се получава? Едни хора на върха, те биват сменени и той човек няма възможност просто да се адаптира, да може да бъде адекватен. И така. Каква е разликата между екологичната медиация като процедура и, да кажем, форум или кръгла маса или конференция? Много хора, нали, по някакъв начин, когато не са запознати, звучи еднотипно. Разликата е това, че от 2007 година започна в медиацията в България да се развива. Медиацията като процедура, това е една много стара, древна, да не кажа традиция, но действителност е така. Има своите древни корени. От 70-те години започва официално да се развива в Щатите, където екологичната медиация е много силно застъпена. ООН има своите наръчници, които прави препратки към отделните страни, защото много често в днешно време дори конфликти, дори цели войни, това е заради ресурси. Това са едни екологични спорове по своята същност. Медиаторите, това са специално обучени хора, които са една неутрална, независима страна. Те подпомагат на всички страни в процеса, които по принцип на медиацията като процедура са доброволно влезли в тази процедура и те имат равнопоставеност. Тоест, медиатора като човек или много често големите спорове и проблеми, те се водят от няколко медиатора, които, например, единият да е юрист, другия може да има психолог, може да има различни професии, които да са запознати с спецификата на проблема и на спора. Всички страни в процеса на медиация, те са равнопоставени. Те имат възможност да се изкажат, да изразят своята позиция. Медиаторите имат за цел да намерят допирните точки, да сближат спорните позиции и по някакъв начин страните сами, изказвайки си своите моменти, да вземат заедно решения, като за целта могат да използват и експертни становища, като експертите също могат да са такива независими, които са от не едната страна, както е при съдебните спорове. Например, знаете, че там от съда пак отгоре се спуска в медиацията, всички доброволно, всички са съгласни, използват се експертизи, защото виждаме, че много е важно да бъдат включени във всеки един проблем, да бъдат включени всички засегнати страни.
това са граждани, ето, нали, и банките, нещо, което до сега не се бях замислила между другото, но е много важно и също ефективно може да въздейства върху регулирането на цялостните процеси. Говорим за регулатори, говорим и за вече самите участници могат да бъдат оговаряни определени ползи дори. Защото бизнеса пък са хората, които могат да кажат кое е реално работещо. Много често, особено по отношение на управление на отпадъци, ето когато в рамките на нашия клуб едно място, знаете, такива малки населени места, които по време на сезон те генерират адски много отпадъци. Добре, този отпадък трябва да се извози. Просто трябва да има предварително, дори Варна като един голям град, трябва да ви кажа, че Варна от години наред лятото има проблем с извозването на отпадъци. Просто няма и все са изненадани. На лето и говорим за един голям град. А какво се случва по малките населени места? А какво се случва с опасните отпадъци? Там дори еколози не искат да говорят, защото се страхуват. Това е много сериозна тема. И нашата цел на фундация Гея е това да бъде една възможност, да бъде както в Австрия, понеже има препоръка на Европейски съюз, която насърчава страните да вкарат медиацията като възможност за решаване на спорове и казуси по административни такива, при административни спорове. Екологичното законодателство, това е част от административното право. И ние вярваме, че това може да се случи благодарение на университетите, благодарение наистина бизнес, учени, всички ръка за ръка да може да мислим в тази посока, за да има реално действие и резултат. И където всички страни и участници да бъдат удовлетворени и да бъде win-win situation, която е идеята. И разбира се, да бъде застъпен и обществения интерес и да има включване на гражданите. Както и корпоративният интерес да бъде. Но това би могло с определени стимули. Вярвам, че има възможност да бъде така интегрирано като възможност. Това е. Благодаря. Благодаря. Още една много интересна презентация. Съобщо днес бяха много интересни всички теми, защото бяха нови, различни. И благодаря на всички участници, благодаря на публиката, която беше с нас до края. Сега обявявам края на днешния ден като доклади, като конференция. Моля да се присъедините към обяда, който е приготвен отвън, но преди това една обща снимка на участниците, моля. Photo. We're going to have a common photo, okay? Please. Юли, нали ще ли снимаш? Да.